Eu sunt Benedek Robert, from Tokening. Uh, Cumva o să-ți dau așa un mic insight despre smart contracts. O să fie foarte low level, doar the basics și cumva vreau să evidențiez faptul, dacă e un lucru cu care să rămâi după workshop-ul ăsta, e faptul că e de fapt un self-executing agreement on blockchain. Adică nu mai avem un third party prin care interacționăm, deoarece noi doi nu avem încredere unul în altul. Nu e necesar cineva care are ba un brand cu trust în el, ba să fie ceva notar sau ceva de genul, ci pur și simplu putem noi doi să ne înțelegem, fiindcă amândoi credem în cod, adică codul care este deployed pe blockchain, nu poate fi modificat și o să se întâmple lucrurile precum dictează codul respectiv. O să verifici anumite lucruri, dacă acele requirements sunt îndeplinite, noi doi o să facem tranzacția și o să, nu știu, poate fi diferite metode și funcții în ceea ce noi doi am discutat și vrem să ajungem la un consens. Așa. Bun. Când zic a new era in technology, mă refer cumva la faptul că am avut Web 1 la început, după care a fost Web 2 și Web 3. Știi care sunt diferențele dintre astea trei așa short? Păi, Web 1 a fost static. Corect? Da. După aceea Web 2, partea de user interaction. Exact. Dar cumva era într-o manieră centralizată, adică Facebook, etc. Da. E cumva oprită, putea să oprească pe oricine, oricând, oricum, fără prea multe reguli sau anything to say about it din partea celorlalți. În schimb, Web3, cu ce îl diferențiază AIDE? Cumva e și partea aceasta de încredere între user. Ok, da. S-a shiftat cumva încrederea centralizată, care era odată centralizată, într-o manieră descentralizată, astfel încât acum userii nu mai depind de un centralized unit, ci cumva în blockchain-ul, care, știm cu toții, mai multe noduri, etc., e descentralizat și încrederea nu constă într-un singur punct, ci cumva e despărțit în cod. Ce e un smart contract? Acolo poți să vezi câteva chestii, dar probabil nu poți să citești. Deci, ce e din părerea ta un smart contract? Poate că înainte aveam clasele acelea obișnuite de Java, în care erau niște proprietăți, să zicem, și acum când vrem să avem, să zicem, între doi user un agreement, avem ceva care e impus, să zic așa, niște condiții impuse, nu mai avem niște scăpări, cum era în codul vechi. Corect. Exact. E un self-executing agreement. Noi doi ne înțelegem pe baza unui cod scris deja. Noi știm exact, putem să vedem, poate fi verificat să vedem exact ce cod sau ce conține codul respectiv. Dacă noi doi avem încredere în codul ăla, nu avem nevoie de o a treia parte, gen Gabi din spate, ca să ne spună ok, aveți încredere în mine, puteți face schimbul. Și pur și simplu, dacă tu ai pus partea ta în smart contract, eu am pus partea mea, smart contractul verifică ca tu să fi pus, nu știu, 0,1 ETH și eu să fi pus NFT-ul ăla și automat se face schimbul de asset-uri. Apoi o să fie on blockchain, cumva o să fie păstrat codul respectiv. Would you like to change in English? Vrei să schimbăm în engleză? Ok. Pentru smart contracts, Demystified? I guess că nu. Ok, so. E cumva descentralizat și e ca o bază de date, dar pur și simplu mai multe noduri conțin resursele respective sau informațiile respective. Sunt diferite noduri, nu intrăm în detalii, dar ideea e că
în orice punct, cumva, se știe cine ce a mutat, cum a mutat. Bine, se știe adresa, nu se știe identitatea ta reală ca și om. Dar adresa se poate cunoaște și poate să fie trecuită, să zic așa, prin blockchain. Și tocmai de aceea, cumva, chiar dacă blockchain-ul se zice că e pentru scamuri, pentru nu știu ce, dar de fapt toate big hacks-urile pe Bitcoin, să zic, au fost găsiți în cele din urmă atacatorii sau cei care au furat. Pentru că nu-i poți folosi decât descentralizat banii respectiv. Dacă cumva ai interacționat oricum în orice situație cu un KYC, te-au prins. Gen, dacă tu vrei să plătești într-un loc. Apoi, nu există intermediar, deja am dezbătut asta de mai multe ori și are loc transparența dintre mine, tine și toată lumea ne poate vedea sau poate vedea ce am făcut noi. Cumva dispare faptul că, prin bancă, cine știe? Doar banca știe cine cum a mutat bani. Aici oricine ar putea verifica, la fel, ar fi o metodă foarte bună blockchain-ul să fie pentru guvern, poate. Sau cum funcționează, cum se dau fonduri, cum etc. Pentru că ai putea să vezi și eu și tu și oricine, on-chain, am putea să vedem, uite că l-au dat $15.000 pe... habar n-am. Știi? În schimb, acum nu putem să vedem nimic. E cumva acolo centralized, poate banca poate să verifice sau să vadă, dar verifică sau vede. Probabil închide ok. Aici o să avem peer-to-peer transactions, direct, nu mai e al treilea om cu care trebuie să vorbim și așa. Tocmai din cauza asta și sunt mai eficiente și nu costă atât de mult, fiindcă nu e a treia persoană care o să ne ia comision, clar. Nu o să mai fie a treia persoană care lucrează doar de luni până vineri. Putem să facem și sâmbătă seara la 2 noaptea, că atunci am avut eu chef să intru și să așa mai departe. Nu depindem de cineva. Și tocmai de aceea e mult mai rapid și eficient. E un trustless environment, adică fără centralized units care zic că îți vor binele ție, dar de fapt, bineînțeles, o să urmăresc și ei binele lor și cumva te poate manipula sau sustrage anumite informații sau cum fac ei bani sau, spre exemplu, Facebook și așa mai departe, care sunt free, Instagram, dar de fapt se folosesc de datele tale, îți dau reclame și așa mai departe. Aici, cumva o să știi de dinainte care sunt condițiile într-un smart contract sau așa și nu mai ai nevoie cumva de răufăcători, fiindcă poți să vezi ce o să se întâmple aproximativ. Apoi, cel mai important use case, aș zice, e pentru că poți să faci dApps, Decentralized Application. Acum, nu o să mai fie aceeași componentă de centralized, big companies centralizing everything, ci o să poată oricine să facă un smart contract sau așa mai departe, astfel încât să developeze un decentralized application, unde oricine, oricum, poate să interacționeze cu diferite aplicații. Veți deschise pentru toată lumea. Make sense? Da. Oare ai ceva întrebări aici? Ok. Avem o analogie aici. Cum era înainte cu traditional transactions. Avem un shopkeeper, un vânzător, care tu îi ziceai, uite, vreau punga aia de chipsuri. După aia mergeai și încercai să vorbești cu el, zicea un preț, poate îi dădeai mai mult, poate îi dădeai mai puțin, uneori poate nu vedea exact câți bani ai dat sau nu-ți dădea restul bun sau îți dădea restul prost și nu-i mai ziceai că îți plăcea să primești și tu 15 lei așa degeaba. Așa. Și cumva analogia ar fi un vending machine care e de fapt un smart contract cumva. Ai toate seturile de coduri puse în el, iar acele seturi de coduri o să se execute când userul vede acolo prețurile, un suc, un chips și își zice că alege chipsul. Bun, el când ăsta alege chipsul
Și după aia tot sistemul acela funcționează, rulează codul care e deja scris acolo și îți verifică, ai băgat 5 lei? Da, bun, dacă ai băgat 5 lei, îți dăm. Dar de fapt e 6 lei sucul. Mai bagă încă 1 leu și îți dau sucul. Bun, ai mai băgat 1 leu și se cumva îți scoate sucul. Ai primit reward-ul ăla de snack sau whatever you wanted. Cum? Nu există. Da, bine, nici la shopkeeper, gen, mergi la magazin, la ABC, știi, nu zici, vreau să dau numai 3,50 lei pe sucul ăla, știi? Nu poți să ăsta, dar cumva se pot întâmpla erori, verifică stocul, poate numără în plus, în minus, nu sunt erori umane, normal. Încă chiar acum, mai recent, au fost tot felul de case din astea de marcat automate și așa, care, basically, poți să furi dacă chiar vrei, dar se bazează pe încrederea userilor, fiindcă nu mai au destui shopkeeper, să zic. Care crezi că ar fi principalele proprietăți ale unui smart contract? Păi, cumva, tot transparența, mă gândesc că cumva știi dinainte cum ar funcționa, mă gândesc pașii aceia. Da. Și e și acolo, transparent transactions. După aia mai sunt încă câteva. Oare poți să le ghicești? Prima... Mutable code în sensul că odată ce a fost făcută tranzacția, nu mai poți modifica în sensul de agreement. Ok. Cred că se referă mai mult, adică se referă un pic mai mult la partea de smart contract. Odată ce ai dat deploy la un smart contract, adică ai pus codul pe blockchain, el o să rămână acolo. Adică nu poți să, îl modifici. După ce i-ai dat deploy, rămâne acolo. Dar chestia asta aduce cu el și mai multe responsabilități, o să vorbim imediat, și probleme. Public accessibility. La ce crezi că se referă? Oricine poate să folosească. Exact. Poate să folosească și să vadă cumva ce s-a întâmplat, unde au mers banii sau lucruri de genul. Ok, hai să și mergem așa. Transparent transactions, după cum am zis, is visible history, totul e pe blockchain, sunt mai multe... Bună ziua! Depinde de cum funcționează. Apoi, autonomous functioning, adică faptul, cum am zis, nu e un lucrător care lucră de luni până vineri de la 9 la 5, ci e tot acolo când vrei, când ai tu nevoie de el, poți să mergi să-l apelezi, zici, hai, fă-mi și mie codul ăsta. Vreau să cumpăr ceva de undeva și cumva, printr-un smart contract, poți să-l folosești oricând, oricum. Indiferent dacă ai, spre exemplu, un DApp. Poți să folosești smart contractul respectiv, gen, avem DApp-ul, Decentralized Application, ai smart contractul care e pe blockchain și poate eu nu vreau să folosesc DApp-ul sau DApp-ul a căzut sau nu mai e în funcțiune. Eu pot să mă duc direct printr-un provider sau chiar să creez eu propriul meu nod pe laptop, să accesez oricând codul de pe blockchain. Nu mai depindem de cineva anume, ci toată încrederea e cumva pusă în blockchain, care e sistemul, blockchain-ul. Tot sistemul acela care merge în continuu și sunt mai mulți validatori și așa mai departe. Nu trebuie să cerem approve-ul cuiva anume. Putem pur și simplu să mergem și să interacționăm cu smart contract-ul dacă requirements-urile sunt îndeplinite, oricând și oricum. În schimb, la bancă, încerci să faci un transfer sâmbătă, nu poți, că nu funcționează banca și așa mai departe. E sărbătoarea, păi știi, nu prea facem tranzacții în sărbătoare, etc. Aici ai un mic glimpse când vrei să scrii smart contracts. Trebuie să fii foarte responsabil cu codul pe care îl scrii, fiindcă oarecum un bug în aplicațiile Web 2, ok, e un bug, păi îl rezolv mâine când am chef, dau un push pe Git și rezolvat bug-ul. În schimb, pe blockchain e puțin mai dificil, fiindcă unul la mână, după cum am zis, e immutable codul, rămâne acolo.
Um, și dacă faci o eroare, rămâne acolo, poate fi exploatată de oricine. A single bug can lead to irreversible losses, blocking or losing millions. Open source code-ul atât e bun și pentru user, că poate să vadă și că e acolo, dar e bun și pentru atacatori, fiindcă atacatorii pot să vadă diferite vulnerabilități care sunt în cod. Posibile vulnerabilități care sunt în cod. Și de aia și un missing require, dacă cumva require, ai idee ce e? În sensul de un check. E, exact. E un check, așa, nu știu, așa e check-ul în Solidity. Și e un check care verifică dacă o condiție e true, altfel aruncă un revert cu un mesaj de obicei și așa mai departe pentru a putea fi mai departe văzut. Și dacă, de exemplu, facem o versiune nouă de contract, ce se întâmplă? Ok, tu vorbești de upgradability, gen că poți să-ți upgradezi smart contract-ul și acolo sunt mai multe pattern-uri care sunt folosite. Unul ar fi proxy sau ar mai fi și diamond, care e mai folosit, cred, patterns. Dar proxy e cel mai simplu. Ideea e că proxy e o interfață a smart contract-ului, basically, și tu ai în spatele proxy-ului un smart contract. Proxy-ul, sau tu, userul, dai un call la proxy. Proxy-ul mai departe întotdeauna redirecționează orice funcție sunată la care i-ai dat call into the smart contract. Proxy-ul are în general o adresă, gen ca și parametrii sau ăsta, care poate fi schimbată. Când dai update version, tu de fapt schimbi adresa respectivă la care proxy-ul face call-ul. Make sense? Dar și cu asta, cumva trebuie să fii foarte atent și la memoria alocată sau așa mai departe, ca să nu dai peste cap cumva tot smart contract-ul, fiindcă e pe bytecode și fiecare părticică de memorie se poate ocupa sau îi liberă, poți să-ți o lași ca să, pentru future, mai ales dacă ai un array sau ceva. Da, să-ți lași puțină buffer, astfel încât, dacă în viitor o să ai nevoie poate de încă 3 field-uri, tu dacă nu mai ai buffer acolo, nu mai ai unde să pui alea 3 field-uri, o să-ți interacționeze cu bytecode-ul care urmează după, adică poate funcțiile, și atunci s-ar putea să strice toate funcțiile sau mersul. Tocmai de aia, cam asta e ideea de upgradability. Ai un proxy, ai un smart contract. Când vrei să upgradezi smart contract-ul, nu-l schimbi pe ăla care există. Nu-l poți, e acolo, nu-l mai poți schimba. Ăla e tot acolo, bine, poți să-i dai pause sau să-i dai destroy sau ceva, dar tot acolo rămâne. Și tu, de fapt, mai dai deploy la un nou contract V2, să zicem, și updatezi proxy-ul să pointeze acum la al doilea smart contract. Make sense? Da. Și, un picuț immutable code. Da, dar, still, îți workarounds cumva să-ți upgradezi smart contract-ul astfel încât, să eviți malicious attackers to take advantage of your smart contract. Și ideea e, după ce ai făcut, ai testat smart contract-ul, ar fi o idee să te gândești how can I break this if I were a hacker? Iar pentru asta se plătește extrem de mult ca altcineva, în general, niște researcheri de securitate în smart contracts, să-ți facă audituri pentru smart contract, astfel încât să fii sigur că, după ce e deployed, nu vine un hacker și îți sparge cumva smart contract-ul. Ceea ce, da, într-adevăr, pare foarte I was saying about the smart contract developer mindset. It was like about you have to take into consideration that once you deploy a smart contract, you make sure that there are not like bugs or different potentially locking your money or different problems that might arise. And that the open source is also a blessing, but it's bad also because
you might have users that can see the smart contract and can trust you. However, the attackers could see the smart contract also, so you have to be careful. And missing a required might mean that losing all the money in your smart contract. So you have to have a mentality that how could I break my smart contract when I'm developing it if I was a hacker. I have here some real-world examples which are pretty big, I would say. In my opinion, the tokenization is the biggest, but also DeFi, it's a really big part of it. Do you have any ideas about the DeFi or what it is, what it means? DeFi? Decentralized finance. Sorry? Oh. Sorry, No. So decentralized finance is like banks, but decentralized. So it's not an authority, a centralized authority that's going to handle all the transaction and anything. It's autonomous, and anybody could interact with it while going there even on Saturday at 2 a.m. To make an exchange and get some, I don't know, funds that you want. Tokenization is also a really important part where you have different assets that you want to tokenize. Then you have a structure asset. So you are going to input into a smart contract the asset ownership verification. So for example, a KYC or different stuff like that, and also some compliance checks. If, for example, your fund will not allow users only from Romania, for example, you are going to have this check. You can add this check to the smart contract. He will check, oh, okay, so he is from Romania. Okay, then I will allow him to buy my tokenized asset. Asset valuation. So then you're just going to evaluate your asset and say to the users what is the price on it. Then make issuing enough tokens for your asset. So for example, if I have a startup that I'm evaluating at $10 million, I might issue like 1 million tokens, and each token would mean to price like $10 or something like that. And then the smart contracts are developed and deployed on the blockchain, and everybody could interact with it. However, they have to be sure that they have these verifications and compliance checks. Then I will have a marketplace, or this is more for users interface, so UX. But however, everybody could go and interact with it on blockchain if they knew like the smart contract and others. And then just issuing the tokens for each user that wants it. I'm from Tokeny, which is a tokenization a project. It makes real world asset tokenization, and we are the founders of T-Rex protocol, which is mainly used for the tokenization part. Then we have the government voting system, which also it's used usually in DAO, decentralized authorized in decentralized entities, and for example, it can be for having different parties agreeing on some specific rules. For example, the ballot initiator means it's let's say I want to see if my community wants to have different, I don't know, like the banner to be black or white. I can imply or ask a question with multiple answers, and then the voters can interact with my smart contract and check what is their opinion. And this will be in a decentralized way, so I can't manipulate the votes. This will be really good, if you ask me, for our government elections, and even in America.
as much as I've seen. Then will be like the supply management. So you have a smart contract that has different conditions that has to be in depth, they have to be requirements. You have the producer, you have different measurers devices, EOT devices. Then you are going down the chain to be sure that at every step that specific requirements has been happening or have been happening. And then you can check on chain that at the end, indeed, it has been achieved those measurements. Also, it's really good for watches or brand recognition. You can verify that your watch, for example, through blockchain, has been an original piece. So you got it from the issuer, then you sold it to 10 persons maybe. Those 10 persons are now the owners, and they can resell it further, but with maybe an NFT as on a piece of originality. So to make sure that it's an original piece. Would you have some questions about this? Or anything I discussed until now? I was sawing that you are trying to Sort of figuring something. like with you guys and tokenizing an asset, Okay. then what's the process of tokenizing a real world asset? All right. So I'll go back a few slides. So let's say some investors, we have this protocol. We have this Turex protocol, which is a set of smart contracts that are deployed on a blockchain, on Ethereum blockchain, and they are okay here. And these assets are these smart contracts have different role. So, for example, some are for ownership verification. So, who can own this specific piece of asset? Then compliance checks, which are a lot, and they have to be documented. So it's not just okay. You have to. It's documented with real world. I would say companies or issuers of compliance, and the clients are usually fund managers and so on. Then you have all these real estate, financial securities, funds, equity, debt that you want to tokenize. So you want, maybe you need some liquidity, right? You're a fund manager, and you need some liquidity. But you can't really sell the debt that you acquired maybe with, I know, 3-4% or something like that. But you need liquidity. And how do you do? Those expire like in 2 years maybe. But I needed some money now. Okay, what I can do? I can tokenize that debt into an tokenized asset, and then I can sell that piece. For example, maybe you don't have $2 million that you want to transfer, but you have 10,000, and you wish you would get 4% on that 10,000, and then I will enable some smart contracts, and I will deploy it. I will have everything set up for your evaluation. Then when those 2 millions are issued as tokens, anybody, you could buy percentages of the whole asset, so the whole debt. For example, you are going to buy maybe just 10,000 out of those 2 millions. But me as a fund manager, I kind of get rid of the debt, and I get some liquidity on hands. And now you have the tokens, which translates to 10,000 in debt, in that debt that I issued sometimes in the future, in the history. And you are going to
be able to use them, for example, in maybe 2 years when it's the deadline for the debt, and then I will go and pay you back your, I don't know, 4% annually on those 10,000. Make more sense now? Yeah, yeah. Would you need any other explanation? So right now. Okay, okay. I'll go further, as we are a little bit behind, but okay. So that has been my presentation. Here is my LinkedIn if you want to link, and yeah, smart contracts demystified. Right now, I wanted to show you a little bit of how smart contracts, how you can interact with a smart contract. Have you ever interacted with a smart contract? A lot. Yeah, I bet you did. He's Cătălin, one of the organizers. Right, so. And I'm here to interact one more time. All right, let me show you the. So here I have Remix, which is an IDA remote. You can use it directly on the browser. You have MetaMask, which is a wallet, which you can use. You can use for interacting with decentralized applications directly on chain, or directly on browsers. For example, this one. Here you have some Sepolia at it. Sepolia is a testnet blockchain for the Ethereum blockchain. So we don't spend real money to interact with this stuff. You need some for the gas. Here we have a vending machine contract. We had an analogy later on in the presentation where you have a little piece of Solidity code. Here you would have a public owner, which is the owner of the vending machine. This is going to be set in the constructor. So the owner is going to be the MSG sender, which is the person who sent the first transaction to deploy the smart contract. And then we just initialize 2 items, just so they be here. All right, so us in our vending machine have a soda and chips. We have a mapping that is going to store the items by the name. So we can also add more items if you want. And then we have a structure which is an item, represents an item. This is the structure. I bet you are pretty used with it in like Web 2 development and so on. You have a price and a stock. And here we might add multiple other fields. For example, an image URL or some description, or I don't know. And then we have the item list, which will have all the names of the items that we want to add in our vending machine. So the items, the products that we own right now or we use. Here we have different events. These are used after transactions. They are shown on the blockchain and they are emitted there. So you can on front end like subscribe to one of the smart contracts or like to one of the smart contracts and can get these events. So you can show beautiful, front-end UX experience. It improves the UX experience. Because after maybe I added an item, I want to also update my front-end to show that item, right? And so on. Then we have the add function, add the item function. We can see here we have a require, which means that it's like a check. If this check is not okay, then I will revert the transaction with this message. All right, and then here we emit the event that I said, item added.
this one. So anybody would see this event on blockchain, so we could update our front-end UX. You can buy an item, and then here we have more checks, but we want to have these checks before like I know subtracting the item stock. So before we giving out the item, we want to make sure that the user have money and so on. All right, so now we will compile the smart contract, and then we can deploy it. We can inject the MetaMask that I just talked about, and now we are on Sepolia. We are going to deploy the smart contract, which I am going to be the owner, and I have to sign this transaction. We have to wait a little bit until it's deployed on the blockchain. We can then go on Sepolia and check the transaction and everything that has happened on the blockchain. Right now it's indexing, but right in a few minutes it's going to be all right. Now we can see that we have the deployed smart contract, where you can see the list of the items. You can see who is the owner. These are public functions, so everybody can interact with those. However, we might have like add item, which is a function that nobody, like except the owner, can interact, because I wouldn't like somebody external to go and add a new item that I don't own or so on. Then I can withdraw the funds. Right now they are zero ETH, so I can't, like, I don't have what to withdraw. I only can do this if I am the owner. So it's normal because I don't want anybody to just check it. And we check that with a modifier that we have, this one, which actually it's an access only to the owner. So it's some code that is executed for each function that we added this only owner modifier. Here, this is required as from there, so the code of the function, the rest of the code of the function will function from there. All right, so now let's try to buy an item. But maybe I want first to get the item price, right? We don't know how much is a soda. Oh. All right. Well, okay, now it works. All right, so, okay, we can see this big number. We would say, oh my God, the soda is so expensive. But actually, it's a price in Wei, and Wei is the smallest unit of Ethereum, which we interact with. So all the blockchain, we are going to interact with Wei. We don't have like decimals in blockchain, because like you can't input 0.1 ETH, but you can describe that amount in Wei. So multiplying it by the 10 of the power of decimals, we get this number. And then we can say that we want to buy a soda, right? And now I will approve that I'm sending this amount of Sepolia ETH to the smart contract so I can buy that specific item. Until the transaction is confirmed, we can see that this is the deploying transaction. We can see multiple things here as the data that has been inputted. This is the smart contract data for when we deployed it on the blockchain.
All right, our transaction now to buy an item has been happened. It's a success. And here we can see the function that we used, as well as different data that we sent. We just sent soda because that's what we wanted to buy. But you are going to see more. All right, you also have the logs, the event logs. So here are going to be the events that are happening. Okay, and now we can see here that the balance is 0.0018. And as I am the owner, I can withdraw them. But let's say that I'm going to change the my address, respectively my so let's say another user wants to connect to the smart contract and wants to interact with it. He might want to withdraw my money, but even though we are being attention that is going to fail the transaction, let's say we are still sending it, this transaction is likely to fail because I'm not the owner, I just changed users. When I will try to withdraw, it will of course fail because we have a require here to be, when we withdraw, to be the owner, only owner. Okay, it's going to be updated in a minute, but we can buy an item, right? But we have to send the right amount here, so I will copy this amount, and then I will buy a soda as a new user, so some user. I have prepared some tasks here that we could do, like get an item, make more restock functions, add an item URL or description, contract pausing, so when we want to vending machine to stop. However, I don't think we have enough time, so it's just going to be questions if you have more. Here we can see that the transaction to buy on soda worked. Buy item and the soda, and here it says not the owner. So for this withdraw function, do you have idea why here writes not owner? Because it reverts a require. Exactly. Awesome. So exactly that's why, because we have this require, this modifier which has this require. If the MSG sender is the owner, then it passes, but if it's not, we will revert the transaction with the not owner message. All right, so now if we go back to the owner, we can see here the balance of the smart contract has been updated. We have 0.02, and if we want to withdraw these funds, we can easily do. So yeah, I just won 0.02 ETH on Sepolia testnet. Would you have any questions? Thank you. No, but I really like that example. Oh, really? You love it? Thank you. Thank you. I really appreciate it. Yeah, so now we can see the balance of the smart contract has been went back to 0. And I got 0.02 ETH richer. Thank you very much for attending this workshop. I hope you enjoyed and found something interesting in it, and gave you a better understanding about the analogies, different analogies that I used, while what a smart contract actually is, basically an agreement on chain between peer-to-peer people. We eliminate the third party or the centralized authority so that we can interact decentralized with different people from around the world. Okay, thank you.